Uh, Good evening, my dear students. Today we shall complete our discussion regarding to Chapter 3 of Environmental Law, Crimes Against Environment. In the last lecture, we begin our discussions regarding to crimes against environment and principles of crimes against environment. And we said that in the broader global context, the emergence of environmental law and hence that the notion of environmental crime is directly linked to the very appearance of environmental law. In other words, environmental crimes and environmental law are initially byproducts of environmental regulations and legislator relied primarily on criminal law for the enforcement of a newly established standard of environmental protection. Thus, early and initiate, this initiate connection between environmental law and criminal law. And such connection is not unquely European phenomenon, but existed equally in other Western jurisdictions, such as the United States and Egyptian penal law, environmental law. The early environmental crimes had two specific features. The first one, they only occupied the marginal place in a domestic criminal law system and within the European uh, conventional administrative law traditions, with a structure relying on criminal law for enforcement of the environmental crimes were initially limited to penalizing non-compliance with administrative obligations. Such structural reliance on criminal law in order to ensure the smooth operation of administrative law, however, came at a price. First of all, uh, the instrument of criminal law for environmental law enforcement lead to piecemeal approach, either in definition of specific environmental offenses or environmental law. As a consequence, this would typically appear scattered throughout different pieces of environmental legislation and lack the systematically needed for uh, cohesive enforcement strategy. Secondly, further aspect was mentioned in the uneasy position that novel environmental offenses were to have within traditional categories of criminal law, as we discussed before. Due to instrumentality of such offenses for enforcement of environmental standards, critical different definitional elements thereof are frequently uh, contingent upon the decisions of administrative authorities. Such features called black black environmental black environmental crimes, is nevertheless at odds with strict principle of legality, which determined in criminal law. Uh, Thirdly, not entirely unrelated to the professions, the environmental crimes have commonly been
perceived as less serious offense across European jurisdictions. Notwithstanding different perspective and cultural sensitives in different countries, environmental crimes have been critically regarded by European prosecutors and judges as a difficult to define, to identify, and to use effectively. So the legislative developments were also matched with uh, parallel debates in academy. Outline uh, interaction between criminal law and environmental law enforcement attracted to attention not only from legal scholarship but also for criminologists. Another another concept, another item flourished in environmental law, green criminology. Green criminology emerged as stand criminological scholarship over the decade of the 1990s, emphasizing more generally the importance of engagement with biomedical and socio-economic consequences of various sources of threat and damage to the environment. Especially critical green criminology contributed to shifting the focus beyond state-based definition to the crime towards more comprehensive understandings of social and environmental harms uh, deriving from human activities, whether legal or were illegal. At least a number of European legislations draw conclusions from aforementioned experiences, especially in 1990, environmental offenses were being gathered in criminal codes or special statutes like environmental law. In addition to regulatory crimes, these new instruments would feature at least some offenses giving rise to criminal liability when specific thresholds of the environmental harm were reached, even in the absence of specific administrative obligations. Um, Today we shall complete our discussion in such regard. We shall talk about the typology of environmental crimes. Regarding to the typology of environmental offenses in Egyptian uh, 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 environmental law, the Egyptian environmental law providing a minimum common denominator regarding to the environmental offenses, while commonly classified according to uh, sectoral or geographical criteria. In such academic material, we map and classify the environmental offenses in Egyptian environmental law. Egyptian environmental law criminalizes certain behaviors that cause harm for environment, among illegal shipments of waste, illegal trade in endangered species, or illegal production and importation, exportation, and placing on the market or use of ozone uh, depleting substances clearly belong to a later category. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت يا ولاد عن الانفايرمنتال لو
والكاركترستكس اوف انفيرمنتال لو التايبس اوف انفيرمنتال لوز. في الشابتر او بعد كده اتكلمنا في شابتر 2 عن البرنسبلز the principles of environmental crimes. اوكي، general principles. في الشابتر ده هنتكلم على التايبيولوجي اوف environmental offenses، وهنتكلم بعد كده عن ال environmental offenses either ال elements او ال penalties بتاعتها. قانون البيئة زي ما قلنا ليه طبيعة خاصة بيختلف فيها عن قانون العقوبات. ايه الطبيعة الخاصة دي؟ الطبيعة الخاصة هو هنا التجريم بيجي بناء على آه، مخالفة للمعايير، المعايير اللي وضعها المشرع لحماية البيئة. اوكي، فبالتالي الغرض من قانون البيئة ان المشرع يوفر حد ادنى من الحماية للعناصر البيئية المختلفة، سواء الماء او الهواء او الارض او التربة. اوكي، فهي شوية لها طبيعة جغرافية، وشوية الكرايتيريا بتاعتها تبقى واخدة شكل جغرافيكال. اوكي، طيب قانون البيئة جرم زي ما قلنا أنماط معينة من السلوكيات اللي بتمثل انتهاك للمعايير اللي وضعت لحماية البيئة. زي إيه على سبيل المثال؟ زي مثلا النقل المحظور أو النقل المخالف للمعايير البيئية فيما يتعلق بالويست أو بما يتعلق بالنفايات، أو الإتجار الغير المشروع فيه. يمكن أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده. أنا هجيب لكم إزاي مثلا في الستيتس بيجرموا الإخلال بالعناصر البيئية، بمعنى إن قتل حيوانات أو قتل طيور مهددة بالانقراض بما يؤدي للإخلال بالتوازن البيئي. كان أنا حكيت لكم قبل كده في المحاضرة اللي فاتت في كاليفورنيا مثلا على سبيل المثال، في نوعية معينة من التعابين سنيكس محظور صيدها، محظور صيدها، مش محظور صيد، محظور قتلها كمان. ليه؟ لأنها بتخل بالتوازن البيئي، بتخل بالتوازن البيئي، عشان كده محظور حتى قتلها. وهجيب لكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية البروشورز اللي صادرة من هناك، لأن دي برضو من أهم البوينتس اللي بتبقى انفوكس في الانفايرمنتال لو. All other offenses in contrast require causation. causation زي ما قلنا يا ولاد، عشان نقول ان في requiring causation يبقى هنا لازم تكون في الماتيريال defined crimes. material مش formal. يعني ايه material؟ يعني required bad result because causation follows bad result of death of death of um, death or serious injury to persons, or substantial environment damage. In general, they are defined in as follows. One, discharge, emission, or introduction of quantity of materials
or uh, ionizing radiation into air or soil or water, which causes or is likely to cause death, death or serious injury to any person or to cause substantial damage to the quality of air, the quality of soil, the quality of soil, or the quality of water, or to animals or to planets. To planets. Another figure, collection or transport or recovery or disposal of the waste, including supervision of such operations and the aftercare of disposal sites, and including action that take at a dealer or a broker waste management, which causes or likely to cause death or likely to cause death or injury, serious injury to any person or substantial damage to the quality of air, quality of soil, or quality of soil, or quality of water, or quality of animals and plants. Another figure, the operation of a planet in which dangerous activity is carried out or in which dangerous substances or preparations are stored or used and which outside the planet cause or is likely to cause death or serious injury to any person, substantial or substantial to cause substantial damage to the quality of air and or the quality of soil or whatever. Another figure, the production and processing, handling, or use or holding or storage, transport, import, export, or disposal, and nuclear materials or other or other hazardous radioactive substances which causes or is substantially damage the quality or substantial damage to the quality of the air or soil or whatever. Another figure, killing or destruction or possessing or taking species or specimen of protected wild fauna or flora species. Another figure, any conduct which causes uh, significant deterioration of habit within protected site. قوانين البيئة يا أولاد زي ما قلنا بتشتمل على حماية أو معايير اللي بتتضمن حماية لعناصر البيئة المختلفة، عناصر البيئة المختلفة سواء زي ما قلنا اللي حماية يعني البيئة من أي نقل غير مطابق للمعايير، غير مطابق للمعايير اللي ممكن يسبب إضرار بالبيئة، أو الجمع أو النقل لل النفايات اللي ممكن يسبب إضرار بالبيئة، أو إنه أي عمل من شأنه التعدي على العناصر البيئية المختلفة، سواء بالحيازة يعني حيازة الطيور، حيازة
النباتات، حيازة الحيوانات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها. طيب، ده فيما يتعلق بالتيبيولوجي of environmental law. اتكلم بعد كده على نقطة مهمة جدا، ودي كنا اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت في عجالة كده، لكن النهاردة هتبقى in focus بالنسبة لنا the type of required liability in environmental law. Environmental offenses. Environmental offenses are nearly always strict liability offenses. There is no need for prosecution to prove measure in strict liability. So we had to distinguish between certain types of liability. In general, criminal liability or charge required personal liability. Personal liability. So liability is personal in nature. It means that prosecution had to prove the required elements and the evidence beyond a reasonable doubt. One of the most important items prosecution had to prove that the accused commit prohibited conduct. Prohibited conduct. So generally, no liability for offenses committed by another. And another meaning, no one can carry a criminal liability or conduct committed by another. Exceptional. There are certain exceptions of liability. One of them is strict liability. Strict liability is an exception to the requirement of criminal intent, criminal mens rea, criminal guilty mind proof. Certain crimes don't require proof of mental state element, guilty mind, intent, mens rea. So, and strict liability is an exception for personal liability. And its rules and regulations, which require that prosecution had to prove that the accused commit criminal behavior and also had to prove that such accused had guilty mind. In strict liability, burden of proof regarding to intent or guilty mind didn't require. This means that defendant may be convicted even if their intentions were innocent. Strict liability may be appropriate when the interest of the public in preventing or punishing certain behaviors trumps the moral concern over punishing someone who didn't intend to cause harm. So strict liability offenses have no intent element or doesn't require to prove intent element. So it means that crimes that don't need a mens rea requirement convict poorly on acts or act element or guilty conduct involves million prohibition conduct. Conduct that is wrongful and
prohibited. So, because of, in the cases of strict liability doesn't require a proving intent element or guilty mind as a level of beyond reasonable doubt. And contrary with general principles of criminal liability, so as a consequence of such principles, strict liability offenses always carries minor penalties. Punishment usually minor, momentary, fine, or short-term jail sentence. Strict liability offenses usually violate public welfare offenses, threatens of safety of many persons in the modern statutory trend, which abrogate the common law approach that behavior is only criminal when the defendant commits act with a guilty mind. That's general constitutional principles which criminal liability must be based upon. So sometimes the rationale of strict liability crimes is the protection of public health, safety, and welfare. Such strict liability offenses are often vehicle code, tax code, um, so on. With a strict liability crime, the prosecution had to prove only criminal conduct, and there is no burden of proof for prosecution to prove guilty mind, So strict liability is applicable only for statutory offenses and is usually applicable in circumstances where the offense is one which society particularly wants to deter and wants to be able to prosecute more easily. Strict liability then is contrary to the basic liberal rule of law principles, which suggests that accused should only be criminally guilty on the act for which they are responsible in the sense of having intended to carry out the act. However, the proponents of such doctrine, as well as emphasizing the criminal control benefits, would argue that such injustice is negligible, given that, in their points of view, most strict liability offenses are regularity and nature less serious than common law crimes, attracting less social disapproval and only wrong because the statute has deemed them to be so. This in turn has prompted observed over the years to claim this implied statute of environmental offenses for their view, that these offenses are rationalized, minimized, and rendering
So how less serious than the other offenses that dealt with by criminal justice system, leading to inadequate sentence. So finally, in strict liability, prosecution must prove simply that the accused carried out an act of pollution, a natural consequence of which is that pollution occurred. For example, negligence or injury or knowledge or on the part of accused need not be established in the item of causation. In the item of causation, a natural cause, the act, the act of the third party or an act or just or distance may create actual conditions whereby the accused will not be held to have accused the event. The last point was narrowed somewhat in the English case of European car company, which approved strict liability in such case. اتكلمنا في الجزء الأول من يا أولاد عن التيبولوجي of environmental law. في الجزء الثاني من محاضرتنا النهارده هنتكلم على المسؤولية الجنائية والtypes of criminal liability. types of criminal liability. بصفة عامة يا أولاد، بصفة عامة احنا المسؤولية الجنائية زي ما درسنا في سنة تانية وزي ما درسنا في شابتر 2 مسؤولية جنائية شخصية. يعني ايه شخصية؟ يعني ما حدش يسأل عن فعل ارتكبه آخر. دي واحدة من أهم الكونستيتيوشنال برنسبل. تمام؟ مش بس كده، عشان وده اللي قلناه وكررناه كتير في شابتر 2، عشان يبقى في مسؤولية وديزارمنج للكريمنال بينالتي، في تشارج، لازم النيابة العامة أو جهة الاتهام تثبت أن هذا الشخص ارتكب الفعل المجرم بكل عناصره، بكل أركانه، اللي من بينها الركن المعنوي. احنا قلنا عندي فورمالي وعندي ماتيريال. في الفورمالي عندي كوندكت وعندي جيلت مايند، ركن مادي وركن معنوي. في الماتيريالي ركن مادي وركن معنوي، نتيجة وعلاقة سببية. وعندي بعض الجرائم تقتضي التن سيركمستانس. سواء فورمالي او ماتيريالي، النيابه العامه عليها انها تثبت اركان الجريمه اللي يتطلبها النص، سواء ركن مادي او ركن معنوي او ركن مادي وركن معنوي ونتيجه وعلاقه سببيه. ده القاعده العامه في المسؤوليه الجنائيه. المسؤوليه الجنائيه كقاعده عامه شخصيه، والمسؤوليه الجنائيه زي ما قلنا بتقوم على اثبات الاركان التي تطلبها النص، وكمان مستوى الإثبات. عشان يبقى في تشارج وفي بينالتي لازم يكون beyond reasonable doubt، بشكل يقيني. يعني أي دوت هيفسر مصلحة المتهم الراجل ده يطلع بره. عندي شكل من المسؤولية exceptionally ده طالع بصفة عامة في التشريعات حديثا، وهي يمكن أساسها كان مجلس الدولة الفرنسي، وهي المسؤولية الستراكت لايبيليتي، اللي بتقوم على فكرة إيه؟ بتقوم على فكرة إن جهة الاتهام أو النيابة العامة تثبت فقط الركن المادي دون الركن المعنوي، دون الجلت مايند، دون الإرادة الآثمة، دون الإرادة الآثمة. دي أبروفد بعض التشريعات، وهذه التشريعات فيها نصوص ذات طبيعة عقابية. كان ضربنا مثلا في شابتر 2 قلنا أنت لو بتعدي في كمين
ومثلا او يعني اتلقطت رادار، والرادار مثلا انت السرعه مثلا المقرره 60، انت اتلقطت في الرادار على سرعه 100 او 120. السؤال هنا، هل انت تغرم في هذه الحاله؟ الغرامه هنا عقوبه جنائيه. اه تغرم. طيب الضابط، او لو رحت النيابه، هل الضابط جهه الاستدلال او النيابه كجهه التحقيق عليها انها تثبت الركن المادي والركن المعنوي هنا باعتبارها فورمالي مش ماتيريالي، باعتبارها جرائم سلوك؟ لا، تثبت الركن المادي بس. طب والركن المعنوي؟ لا، هنا مفيش عبء على النيابه العامه ان هي تثبت الركن المعنوي، ودي شكل يعتبر اكسبشن، ده استثناء من الاصل، والاستثناء لا يطبق الا في الحدود التي قررها المشرع وقررها النص. هذا النمط من المسؤوليه بيكون في الجرائم اللي هي تعتبر ترانسجريشن للببليك ويلفير اند public safety and social welfare. ودايما العقوبات في هذه النوعية من الجرائم اللي المشرع استثنى استثنى من إثباتها أو من متطلبات إثباتها إثبات الركن المعنوي، دايما بتبقى العقوبات بسيطة ماينر، يعني بنلاقيها دايما غرامات، لكن ما بتكونش سجن أو سجن مؤبد أو سجن مشدد. ودي لا تتقرر إلا بإيه؟ بنص معروفة عندنا في قانون البيئة. هنشوف الكلام ده بعد شوية. ده الشكل الأول أو الإكسبشن الأول من الكريمنال لايبيليتي أو الشكل التراديشنال للكريمنال لايبيليتي. عند الإكسبشن الثاني اللي هو الفيكاريوس لايبيليتي. On the legal required on vicarious liability transfers. الفيكاريوس liability. Vicarious liability transfers. The defendant responsibility for the crime to different defendants on the basis of special relationship. In general, vicarious liability known in civil litigation, article number 162, 66, 163, 173 of Egyptian civil law. So vicarious liability, is a criminal liability transfer from the actual defendant to another defendant. Such transaction based upon special relationship. Under the theory of vicarious liability, defendant doesn't need to commit criminal conduct supported by criminal entity. Defendant just has to involve it with criminal actor in legally defined, legally, not morally, legally defined relationship. As in civil law, vicarious liability is a common between employers and employees. Corporate liability is a certain type of vicarious liability that allow a corporation to be prosecuted for a crime apart from its owners, agents, and employees. Vicarious liability is a modern concept that didn't exist in early common law, although although corporations cannot be incarcerated, they can be only fined. only fined. الفيكاريوس liability يا اولاد هو شكل تاني من اشكال المسؤوليه اللي تعتبر اكسبشن من الجنرال.
اللي هي يطلق عليها مسؤولية التابع، مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ودي معروفة، دي كومن قوي في القانون المدني، معروفة في المادة 162 163 173 قانون مدني. مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، مسؤولية رب العمل عن أعمال التابع، وشريط وبعد كده في إمكانية إن هو يرجع ليه بحاجة اسمها دعوة ضمان فرعية، دعوة ضمان فرعية. بس ده في السيفل ليتيجيشن. طب ازاي لان طبعا آه الوضع بيختلف، يعني قواعد المسؤوليه المدنيه تختلف تمام الاختلاف عن قواعد المسؤوليه الجنائيه من حيث الشكل والمضمون والشروط والضوابط. طيب الفيكاريوس لايبيليتي، احنا قلنا سترايك لايبيليتي مش محتاجه اثبات الركن المعنوي. الفيكاريوس لايبيليتي لا، هنا شخص بيتحمل مسؤوليه سلوك مجرب ارتكبه اخر، زي ما في القانون المدني المتبوع يتحمل مسؤولية خطأ أو سلوك ارتكبه التابع، ارتكبه التابع. طيب واحنا قلنا بصفة عامة المسؤولية الجنائية شخصية، وبالتالي ده كقاعدة عامة يعتبر unconstitutional vicarious liability. vicarious liability. طيب what about vicarious liability in environmental crimes? One of the legal required conditions for initiating criminal charge for all types of crimes is that the perpetrator must commit a certain prohibited conduct committed by him or herself, and the perpetrator could be punished only for his or her personal conduct, no more. The question has been raised regarding to the possibility for establishing criminal responsibility without personal prohibited conduct in environmental crimes. Criminal responsibility in such cases shall consider material responsibility based upon perpetrators prohibited conduct, regardless of his or her guilty mind. Importance of such question is raises another question regarding to whether materially liability could be applied in environmental crimes, or do such crimes require responsibility to be based upon the availability of guilty mind or not. Such question has arisen particularly in the cases of examining the possibility of existence of the vicarious liability, as such responsibility is no more than a form of material responsibility. General rule in such case is the legal relationship between the crime and the defendant whom carry its criminal responsibility. Offender must contribute in occurrence the crime by him or her personal conduct, either commission or omission, and there must be causal relationship between the criminal conduct and criminal prohibited bad reasons. احنا قلنا يا اولاد المسؤوليه الجنائيه بصفه عامه شخصيه، ولكن استثناء عندي تايب اللي هو سترايك لايبيلتي، اللي هو المسؤوليه بلا حاجه الى اثبات الركن المعنوي. وعندي كمان شكل تاني
والمسؤولية عن فعل الغير، واحنا قلنا المسؤولية عن فعل الغير دي في القانون المدني معروف. طب ماذا عن قانون البيئة؟ القاعدة العامة، القاعدة العامة إن جرائم البيئة بتتطلب إثبات ركن معنوي. لا خطيئة بلا ركن معنوي، ولا يمكن مؤاخذة الجاني عن فعله بدون جلت مايند. وده اللي أثار السؤال. طيب، عن مدى إمكانية أن يسأل شخص عن جريمة ارتكبها شخص آخر لمجرد وجود علاقة قانونية. زي هل يسأل رب العمل عن جنائيا، مش مدنيا، هو مدنيا يسأل لكن جنائيا، عن الجرائم التي يرتكبها الموظفين أو التابعين في المؤسسة ضد البيئة، ولا لا؟ لو قلنا هتعتبر هنا المسؤولية مش مسؤولية قانونية بالشكل التقليدي، ولكن يطلق عليها مسؤولية مادية تستمد من ارتكاب الجاني للفعل المؤثم بصرف النظر عن الركن المعنوي أو القصد الجنائي لديه أو الجلد مايند. والنوعية دي من الجرائم يطلق عليها الجرائم المادية نسبة إلى المسؤولية المادية. وأهمية التساؤل ده إنه بيطرح تساؤل آخر. طيب، إيه التساؤل ده؟ التساؤل ده إنه، طيب، على افتراض ان المسؤوليه الماديه يمكن تقريرها في نطاق جرائم الاعتداء على البيئه، ولا لا؟ ام ان هذه الجرائم، جرائم البيئه، تتطلب المسؤوليه التقليديه؟ القاعده العامه، القاعده الاصوليه زي ما قلنا ان المسؤوليه شخصيه، مسؤوليه الشخصيه. خلي بالكم، مسؤوليه عن فعل الغير، مسؤوليه جنائيه، لها تطبيقات في قانون العقوبات هنتكلم عليها دلوقتي. The unconstitutionality of vicarious liability in Egyptian penal law, while Egyptian civil code approved and established the rule for liability for vicarious liability, and in accordance with such rules, there is a possibility for compensating the damage, تعويض عن الأضرار which arise from the conduct or act of third party based upon vicarious liability, but such a type of liability has no place in the scope of penal law, because penal law only recognize the personal responsibility and personal liability. So it is not uh, available that anyone would be accused or convicted for a crime in which he wasn't commit. So there is no responsibility in penal law for a conduct of third party اللي هي vicarious liability. يبقى vicarious liability تعني ال responsibility of third party of responsibility about the crime committed by another party. However, the application of such principle rise a degree of difficulty as many special legislations approved vicarious liability, such as the labor law, in which employer obliges to pay a fine to compensate imposed or pay fines imposed on its managers or employees that resulting from their violation of the law. And if this is a plan of some legislations, but other legislations have expected
stipulated that type of liability is considered purely civil. For example, French legislator, which uh, explicitly stipulated in Article number 260, Piece 1 of labor law, that employer is only civilly responsible for its managers or his or her subordinates' violations of the law. In Egyptian legislator in many forms of laws, in many laws approved vicarious liability, in that a person may be considered criminally responsible or carries criminal liability for a conduct committed by another one. For example, Egyptian legislature stipulated in Article number 58 of decree, law decree number 95, which issued in 1945 regarding to creating appeals, providing that the owner of the shop is for responsible with the manager of the shop or any charge of its management for all violations which occur in the shop of the provisions of such decree. And if due to absence or impossibility of monitoring, the manager in such a case were unable to prevent the occurrence of such violations, the penalty shall be only fine, which is stipulated in Article number 50 to 56 of such decree. It is the same. It is the same as stipulated in Article number 15 of Law Decree number 63, which issued in 1950, and what was also stipulated in Article number in Law number 371, which issued in 1956 regarding to public shops, regarding the determination of the responsibility of the shop owner, its manager, and supervisor, its supervisor for crimes which occur in the shop. Another example is what was stipulated in Article number 195 of the Penal Code regarding to the determination of criminal responsibility of editor in chief for what published in the newspaper. Responsibility for others' conduct is based in fact upon a kind of assumption. In essence, it is assumed or hypothetical responsibility based upon the fact that the perpetrator is considered responsible regardless of his or her guilty mind, either mistake or intentionally, as a legislator consider is that guilty mind is available and considered in such a case, regardless of proving the guilty mind. A part of jurisprudence try to define of such type of responsibility, and they believe that in cases that the legislator stipulated such type of responsibility in such a case is not considered an assumed responsibility, as it requires the availability of certain conditions that ensure a clear identification of prohibited conduct for which the person is responsible. So it must be proven that one of the employees or subordinates of the defendant commit a crime, commit prohibited conduct, and it must be proven also that crime already occurred.
the owner of the facility's mistake in such a case in his or her violation of his or her duty of supervising his or her employees. And if the owner of the facility has proven the impossibility of such monitoring responsibility, in such a case shall not be available. A part of Egyptian jurisprudence believe that such responsibility based upon the failure of the manager to supervise or monitor his or her subordinates' conducts, which lead to the occurrence of the crime. And it is considered independent responsibility from his or her subordinates' responsibility, no matter if such refrain were intentional or by negligence. In our estimation, in our point of view, such a point of view is could not be considered, could not be approved, even if they try to establish responsibility on breaching the duty of supervision or monitoring, because the aforementioned article don't lead to such consequence or application. Um, the Egyptian Supreme Constitution Court ruled that criminal penalty is personal in nature and it must be uh, proportionate with the crime. Constitutional Court also ruled that general principle is there must be legal relationship between crime and defendant whom carry criminal responsibility. The offender must contribute in occurrence a crime by him or her personal conduct, either of commission or omission, and there must be causal relationship between conduct and bad results. Supreme Constitutional Court also ruled that the text that established the criminal responsibility of editor-in-chief for what is published in his or her newspaper is unconstitutional. It is also ruled that criminal liability of the head of political party for what was published in his parts newspaper also unconstitutional according to such principle that established by Supreme Constitutional Court. In our point of view, there is no place for approving the vicarious liability in penal law and what the legislature stipulated in various laws is threatened with the nullity because of its constitutional. Uh, Finally, the question arises whether the legislator has stipulated the determination of vicarious liability in environmental law, or did uh, such law don't define such type of responsibility, and in the case of approving environmental law of such liability, the question shall arise about the fate of such article and the extent of its compatibility with the provision of the Constitution in the light of the ruling issued by the Supreme Constitutional Court that aforementioned. المسؤولية عن فعل الغير. مسؤولية عن فعل الغير دي من النقاط المهمة جدا
ولا هنتكلم فيها يعني فيها آراء فقهية؟ لأن خلي بالكم، خلي بالكم، هي من ضمن البوينتس او ضمن الاكسبشنز اللي موجوده عندنا في قانون البيئه المسؤوليه الجنائيه عن فعل الغير. وليه الموضوع ده مهم؟ تاني بقول الموضوع ده مهم، والموضوع ده من الموضوعات يعني المهمه جدا. وليه دارسينه باستفاضه في قانون البيئه؟ لان ليه وجود في قانون البيئه، وده هيترتب عليه ان احنا لازم نشرحه باستفاضه. مش بس كده، ونشوف النصوص اللي في قانون البيئة اللي بتتضمن هذا النوع من المسؤولية دستورية ولا غير دستورية. كقاعدة العامة، القاعدة العامة زي ما كنت بقول، القاعدة العامة إن المسؤولية الجنائية شخصية. مسؤولية جنائية شخصية. يعني إيه شخصية؟ يعني ما فيش حد يسأل عن فعل ارتكبه غيره. طيب، دي لها استثناءات؟ اه لها استثناءات. الاستثناءات ايه؟ الاستثناءات في قانون العقوبات، مسؤولية رئيس التحرير عن ما ينشر في جريدته. مسؤولية جنائية مش مدنية. بمعنى إن لو جه صحفي ونشر خبر أو تعليق أو تحقيق يمثل مثلا جريمة قذف 302 عقوبات، المفروض إن الصحفي ده هو اللي يسأل. إن الصحفي ده هو اللي إيه؟ اللي يسأل. لا، رئيس التحرير بيسأل جنائي مع الصحفي. طيب، مش بس كده، برضه رئيس الحزب اللي حد ينشر في جريدته خبر يمثل جريمة يسأل جنائي. ده تطبيق للفيكاريوس liability سواء في قانون العقوبات او هنشوف بعد كده في قانون البيئه. طيب السؤال هنا، المسؤوليه عن فعل الغير مسؤوليه جنائيه مش المدنيه. مدنيه احنا خلاص اتكلمنا فيها. جنائيه، هل المسؤوليه دي ابروفد constitutional ولا unconstitutional؟ احنا قلنا قانون المدني لا، دي فيها دستوريه. لكن المسؤوليه في القانون الجنائي مختلفه شويه. المسؤوليه في القانون الجنائي مسؤوليه شخصيه، وبالتالي الفيكورس liability هنا هتعتبر ايه؟ هتعتبر unconstitutional. المسؤوليه عن فعل الغير زي ما قلنا في قانون المدني، وزي ما كنت بشرح من شويه، وزي ما كنت بشرح من شويه يا اولاد، وبقول كمان في قانون العمل في الماده 26 فقره واحد، اللي نصت على ان رب العمل مسؤول مدنيا عن برضو التعويض عن الاخطاء اللي بيرتكبها العاملين. آم، هنلاقي ان الكلام ده مقبول في قانون العمل، في قانون المدني. لكن في قانون العقوبات هل يبقى مقبول؟ لان ده خروج على قاعده دستوريه هامه، وهي المسؤوليه الجنائيه مسؤوليه شخصيه. مسؤوليه ايه؟ شخصيه. ما ينفعش تبقى مسؤوليه ايه؟ مسؤوليه عن فعل الغير. لكن عندي تطبيقات زي ما قلنا، الماده 58 من المرسوم بقانون 95 سنه 45 خاص ب التموين، جرائم التموين. ان صاحب المحل نص على ان صاحب المحل يكون مسؤول مع مديره، مع مدير المحل او قائم على ادارته على كل ما يقع في هذا المحل من مخالفات، مسؤول جنائيا. اوكي. كذلك الحال برضو في الماده 15 من المرسوم قانون 163 لسنه 50، وما نص عليه القانون رقم 371 لسنة 56 بشأن المحل العامة في تقرير مسؤولية مستغل المحل ومديره الاثنين والمشرف عن الجرائم اللي هترتكب في المحل. وكذلك الحال في قانون العقوبات
مادة 195 اللي قررت مسؤولية جنائية لرئيس التحرير عما ينشر في صحيفته. مسؤولية عن فعل الغير بتقوم على في حقيقة الأمر على نوع من الافتراض. افتراض إيه؟ افتراض إن هو مسؤولية إشرافية. مسؤولية الإشرافية، البعض الفقهاء حاول يبرر الفيكاريوس liability على موضوع المسؤولية الإشرافية، إن هو هنا إيه؟ المفروض إن هو مسؤول عن الإشراف. فبالتالي قال لك هنا بعض الفقهاء قالوا هنا إيه؟ قالوا هنا دي مش مسؤولية مفترضة، لكن هي مسؤولية واقعية قائمة على إيه؟ إنه في إخلال هو عمله رب العمل في الإشراف على تابعين، إنه أحمل في واجب الإشراف على التابعين أو الموظفين. أوكي؟ وبالتالي المسؤولية هنا بتقوم بشكل هنا أو على أساس مختلف. يعني الموظف أو التابع هيسأل عن فعله، ورب العمل هيسأل برضه معاه، لأنه برضه عنده مسؤولية تانية منفصلة عن المسؤولية الأولانية، إن هو إيه؟ الإهمال في الإشراف. والحقيقة إن إحنا ما نقدرش نقبل الكلام ده. ما نقدرش نقبل الكلام ده، الاتجاه اللي اتجه إليه الفقه. لأن المسؤولية الإشرافية مسؤولية تأديبية بالدرجة الأولى ومدنية بالدرجة الأولى، لكن ما ينفعش يبقى لها وجود. ما فيش عندنا في قانون العقوبات أو في المواد ذات الطبيعة العقابية م? مسؤولية إشرافية، مسؤولية قائمة على الإهمال في الإشراف أو الإخلال بواجب الإشراف. طيب، المحكمة الدستورية العليا هنا عشان حسمت الأمر، رغم إن الكلام ده لا زال موجود في قانون البيئة تاني، في نصوص قانون البيئة زي ما هنشوف، ولكن هذه المواد مهددة بالطعن بعدم الدستورية. المحكمة الدستورية العليا قالت هنا إيه؟ قالت إنه من المقرر إن الأصل في الجريمة إن عقوبتها لا يتحملها إلا من أدين بها بارتكابها كمسؤول عنه، وإنه لا يجوز أن يدل المرأة غير سوء عمله، وإن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا من اقترفها، ولا ينال عقابها إلا من اقترفها، وإن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسؤولا عن ارتكابها. المحكمة الدستورية العليا هنا ربطت بين شخصية العقوبة اللي كفلها الدستور وشخصية المسؤولية الجنائية، لأن الشخص لا يكون مسؤول عن الجريمة ولا تفرض عليه العقوبة إلا باعتباره فاعلا أو شريكا فقط. وهي من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم آياته: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تفعلون. وفقا للمادة الرابعة من الدستور، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فبالتالي ليس للإنسان إلا ما سعى، وما الجزاء الأوفى إلا سم عمله، وكان وليد إرادته متصلا بمقاصدها. عشان كده المحكمة استندت لهذه الأسباب في الحكم بعدم دستورية النص اللي بيقرر مسؤولية جنائية لرئيس التحرير عما ينشر في صحيفته، الكلام اللي احنا قلناه من شوية في قانون العقوبات. أيضا نصت على عدم دستورية تقرير رئيس الحزب عما ينشر في جريدة الحزب. وبهذا الحكم اللي أرسته المحكمة أو المبدأ اللي أرسته المحكمة الدستورية العليا، فإن في تقديرنا، في وجهة نظري، مسؤولية عن فعل الغير لا يمكن الأخذ بها سواء في قانون العقوبات مسؤولية رئيس التحرير الجنائية عما ينشر في الصحيفة، أو في قانون البيئة زي ما هنشوف الكلام ده ما هيبقى مش هيبقى مواد بعد المستوى. طب المسؤولية عن فعل الغير في قانون البيئة، التساؤل زي ما قلنا من شوية، هل الكلام ده مطبق في قانون البيئة؟ طب لو مطبق في قانون البيئة،
يعني في نصوص في قانون البيئة قائمة على الفيكاريوس لايبيليتي، دي مصيرها إيه؟ في ضوء حكم والمبدأ اللي أرسته المحكمة الدستورية العليا اللي خلاص غير قابل للنقاش، ان عدم دستوريه الفيكاريوس لايبيليتي فيما يتعلق بالجرائم وفيما يتعلق بالنصوص ذات الطبيعه الجزائيه. طيب نيجي نشوف الوضع في الانفيرمنتال لو. هنشوف situation before the issuance of the law of in 2009 and after the issuance of such law. Legislator, Egyptian legislator in environmental law stipulated in article number 72 in environmental law that taking into consideration previous provisions of article 96 of such a law, environmental law, any person in charge of managing the establishment mentioned in article number 69 of environmental law, discharging in water environment shall be held responsibility for any acts committed by his employees in violation of the provisions of such article. If this foreknowledge of such a violation and proven, and if the crimes was committed due to negligence of his duties, in which case he shall be penalized as per article number 94 of such law. Such a text is a subject of criticism because of its approval of vicarious liability that contracts with certain constitutional fundamental rules. Criminal responsibility, it is a criminal responsibility, is personal in nature. Also, it's coordination or contradiction with the provision of the Constitution and what Constitution code rules. After the amendment of Article number 72 of environmental law, such legislator in 2009 create amendment in Article number 72 of environmental law to avoid such unconstitutional. Legislator tried to avoid the previous criticism by amending the text of Article 72 of environmental law that provide in such amendment specific rules and conditions required for vicarious liability. Legislator requires for determination of criminal liability of the director of the facility and the head that he must be in charge with actual management of the facility whose wastes are discharged into the water. It means that it is not sufficient that defendant or the manager were only represents or manages the legal person for his or her criminal responsibility of the prohibited conduct aforementioned, but the defendant must be in charge of the actual management or were entrusted with a part for it. On the other hand, the legislator requires the knowledge of such person of the accused who were in charge with actual management of
the prohibited conduct of his or her subordinates according to stipulated in Article number 69 of Environmental Law. The legislator also requires that crime must occur as a result of the perpetrator's breach of his or her job duties. The prohibited conduct for which the legislator acknowledge the responsibility of other conducts, vicarious liability of the manager of the establishment is throwing or discharging untreated materials or wastes or liquids that may cause pollution in the Egyptian beaches or water adjacent to them, whether it was intentionally or reckless or negligent. In our point of view, legislator in such amendment had done well to amend the text that determined the responsibility for the other conducts or the vicarious liability, as the aforementioned rule conform and compatible with constitutional and legislative principles and the constant of criminalization and penalty. However, despite of the amendment, the legislator left text Article number 69 of the Environmental Law without any modification, which criminalized non-intentional discharge or dumping waste into the sea. If it was committed by one of the vessel's workers, subordinates, or employees. That causes the responsibility of the facility manager for his non-intentional conduct, despite its coordination with contraction with the Constitution. We have previously criticized such approach. كنا بنتكلم مسؤولية عن فعل الغير، وقلنا ان دي المحكمة الدستورية العليا قضت صراحة بعدم الدستورية. طيب قانون البيئة، حقيقة قانون البيئة زي ما قلنا ده لها تطبيق، وتطبيق يهدد بعض المواد بالحكم عدم الدستورية. ازاي؟ المشرع هنفرق بين وضع المشرع في قبل 2009 وبعد 2009. قبل القانون 9 لسنة 2009 كان المشرع بينص في المادة 72 من قانون البيئة على ما يلي. قال ايه المشرع؟ قال يكون ممثل الشخص الاعتباري او المعهود له بإدارة المنشآت المنصوص عليه في المادة 69 اللي بتصرف في البيئة مخلفاتها في البيئة المائية، هو بيكون مسؤول عما يقع من العاملين في هذه المنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة اللي هي مادة 69، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 87 من هذا القانون. يبقى هنا في مسؤولية عن فعل الايه؟ الغير. والكلام ده طبعا غير مقبول ويتعارض مع الدستور ويتعارض مع الحكم اللي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن. بعد 2009 تم تعديل المادة 72. المشرع حاول في هذا التعديل تلافي النقد اللي وجه للمادة 72، ووضع ضوابط بتكفل إقامة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على فكرة الإثم الجنائي، فأوجب لتقرير مسؤولية إنه يكون قائما بالفعل بالإدارة الفعلية للمنشأة اللي بتصرف في البيئة المائية. ده يعني إنه لا يكفي صفة تمثيل إنه هو يمثل الشخص الاعتباري أو الشخص المعنوي تقرير مسؤولية، لا، لكن يجب إنه هو يكون مسؤول عشان يكون مسؤول جنائيا في هذه الحالة، إنه يكون له الإدارة الفعلية وإنه يكون معهود له بنصيب فيها. من ناحية تانية المشرع أوجب أن يثبت
أو النيابة العامة تثبت علم القائم بالإدارة الفعلية بما يقع من العاملين بالعلم الفعلي أو اليقين، كما أوجب أن الجريمة تقع بسبب إخلال الجاني بواجبات وظيفته، والجريمة اللي قرر المشرع مسؤولية المدير المنشأ عنها وتقع من العاملين بها هي طبعا جريمة إلقاء أو تصريف مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتخمة لها، والمنصوص عليها في المادة 69. ومن وجهة نظري أن الشارع طبعا المشرع أحسن العمل يعني في هذا التعديل، رغم أنه هذا التعديل آم، المشرع عمله في مادة 72، لكن ساب المادة 69 زي ما هي، واللي جرم فيها المشرع الفعل غير الإرادي بتصريف إلقاء النفايات في مياه البحر آه، إذا وقع من أحد العاملين بالمنشأة، فلا زالت المادة 69 في هنا في هناك يعني إمكانية إن يحكم فيها أو يحكم فيها بعدم الدستورية. هذا فيما يتعلق بقواعد المسؤولية الجنائية في جرائم البيئة. آم، آم، قبل ما نكمل، احنا هندي بريك 10 دقايق، وبعد كده هنكمل المحاضرة. طيب نكمل محاضرتنا يا ولاد. هنتكلم دلوقتي على الفيجر الثاني من الابيليتي، اللي هو احنا اتكلمنا على السترايك liability والكاوس liability، بنتكلم على الانسيدنت liability. الانسيدنت liability Antecedent liability in the following qualification of the being that muscular or bodily movement performed in a condition a condition a condition of office strong reasons. Again, antecedent liability means that the following qualification of the rule that muscular or bodily movement performed in condition of automatism don't result in criminal liability. For example, if the defendant knows that he suffered from epileptic fits and that because of some illness of infirmity, he may suffer of blackout, but nevertheless proceeds to drive a motor car, hoping that such conditions shall not occur while he and while we is sitting behind a steering wheel, but they nevertheless do occur. He could not rely his defense on automatism. In such circumstances, can he held criminality liable for certain crimes which require culpability in the forms of negligence, careless, reckless, such as negligent driving or culpable homicide. His voluntary conduct in such case is then performed when he proceeds to drive the car while he is still conscious. So he chooses to drive a car while he or were conscious. الشكل اللي بعد كده من المسؤولية يا أولاد، وده يعني طبعا برضه بيصير بعض النقاط أو الخلافات في الفقه العقابي، اللي هو antecedent liability
احنا قلنا ان المسؤوليه الجنائيه لازم تكون قائمه على سلوك، ركن مادي، ركن معنوي. السلوك ده لازم يبقى فولونتري. في بعض الاحيان في بعض الاحيان على الرغم من ان السلوك كان وقت ارتكاب الجريمه involuntary. نتيجه ايه؟ احنا اتكلمنا قلنا في حاجه اسمها سين والسين اوتوماتيك. الانسان ده حاله انسانيتي، حاله جنون، لكن السين ده شخص يعني مش مجنون، ولكن فقد القدره بشكل وقتي على السيطره على سلوكه. طيب، ماذا لو هذا الشخص كان فاقدا القدرة على السيطرة على سلوكه وقت ارتكاب الفعل؟ مش هيبقى مسؤول جنائيا. طب امتى يبقى مسؤول جنائيا؟ في حالات استثنائية، وزي ما قلنا ده كان عليها جدل وخلاف فقهي، ولكن كان احنا شرحناه قبل كده. قلنا مثلا لو هو عنده حالة صرع وعارف انه بيجي له حالة صرع، او بيجي له مثلا ايه، آه ده عنده دايبس، عنده نوبات سكر جريد 2، آم، وعارف انه بيجي له نوبات فبيسوق، وهو عارف انه بيجي له هذه النوبات، آملا ان هي ما تحدث، ولكن ما تحدث هنا بيسأل جنائيا في هذه الحالة، لأنه كان هنا كان وهو بيسايق، وهو قبل ما يسوق كان واعي. يعني هو كان قبل ما يسوق كان واعي، وهو خد القرار ان هو يسوق، على الرغم مثلا على سبيل المثال هو عارف كويس ان هو في احتمال ان هي تجيله آه، الحالة دي، وان هو يعني ممكن يعمل حادثة، ولكن هو زي ما نقول هنا ايه، تيك ريسك، قرر انه ياخذ الريسك، فهنا بيعاقب في هذه الحاله على على هذا الريسك. طيب، هنيجي بعد كده هنتكلم على المين environmental offenses which are provided and defined in Egyptian environmental law. Egyptian environmental law provided a land protection to land, to air, and to water, and to water. Regarding to land, in respect of land in Egyptian environmental law, one of the most important principles regarding to providing protection for land is the definition of environmental protection. Definition of environmental protection, or the legislator define environmental protection as protecting or promoting the components of environment, and preventing or reducing their degradation or pollution. Reducing the degradation or pollution. Such components encompass air, seas, internal water, including river, Nile, lakes, and subthermal water, land, natural uh, protectors, and other natural resources. Also define coastal zone as the area extended from coasts of Arab Republic of Egypt, encompasses the territory, seas, exclusive economic zone, and conventional self-existing land board, uh, two areas of active interaction within the marine environment for that exceeding 30 kilometers in the desert areas, unless the major topographical features interrupt such
stretch, while in Nile Delta would extend up to counter uh, plus 3 meters. Right. Each of coast governments shall define, shall define, كنا بادئين حاجة و20 بقينا 11. shall define their coastal zone according to physical conditions and environmental resources, not in any case less than 10 kilometers landfall from the coastline, according to Article number 27 of Egyptian Environmental Law. The area of not less than 1,000 square meters of the state-owned land shall be allocated for establishment for um, often for cultivation of teals in each district and each village. The output of such operator shall be available to agencies and individuals at cost price. Competent administrative authorities to whom these arbitrators are affiliated shall lay down guidelines for uh, cultivation and the protection of such trees. The EEA shall participate financing establishment of such um, the competent authority to whom this arbitrator are affiliated can lay down guidelines for cultivation and protection of such trees. According to Article number 47, this one of Egyptian Environmental Law, Supreme Council for the Protection of River Nile and waterways from pollution shall be established within the premiership and shall charged by prime ministers with the membership of relevant ministers, Minister of Water Resources and Irrigation, Minister of Environmental Affairs, Minister of Health, Minister of Industry, Minister of Agriculture and Land, Reclamation, Minister of Local Environment, Minister of Housing, Utilities and European communities, Minister of Tourism and River Transportation Authority. The council shall take necessary procedures to protect Nile River and waterways from pollution. The power of such council, stipulated by Prime Minister decree. The council shall meet at least once every 3 months to follow up the conditions of that night. قبل ما نتكلم عن الجرائم الماسة بالبيئة لازم نعرف ان احنا عندنا بعض الايتمز اللي هي تعتبر فاندمنتال او بيزكس. اولها يعني ايه؟ احنا قلنا ان المعايير بتقوم على مخالفه المعايير، معايير حمايه البيئه. اوكي، الجرائم بتقوم على مخالفه المعايير الخاصه بحمايه البيئه. طيب، اول نقطه هنا تعتبر بيزكس. يعني ايه بيئه؟ البيئه هي مدلول بيختلف بحسب نظره كل بحث وبحسب وجهه كل مشاور.
وده أدى إلى صعوبة وضع تحديد أو تعريف مانع جامع للبيئة، وده انعكس على تحديد مدلول أو تعريف التلوث البيئي. بعض الآراء الفقهية بترى إن فكرة البيئة بتخلو من مضمون قانوني حقيقي، رأي فقهي، وإنها فكرة قانونية، إنها مش فكرة قانونية أكتر منها فكرة جغرافية أو فكرة بعيدة عن القانون، وبالتالي هي فكرة تتعذر على التحديد والضبط القانوني، من ثم فهي تتسم بالغموض. والحقيقة أن أنا من وجهة نظري لا، الكلام ده مش صحيح. لأن المشرع تبنى المشرع تبنى فكرة الأساس البيئة باعتبارها مصلحة جديرة بالحماية، وبالتالي وضع لها تعريف مانع جامع، مش زي ما بيقول أمثال هذا الرأي الفقهي. من وجهة نظري انه اذا كان تعبير البيئه قد اثار بعض الصعوبه، الا انه مش مستعصي ابدا عن التحديد او التعريف، فنقدر نعرف البيئه، آم، او نقدر نقول ان البيئه زي ما قلنا هي بتشمل العناصر المختلفه: الهواء والماء والتربه، وبالتالي بيقصد بالبيئة بصفة عامة كل ما يحيط بالإنسان من ظروف ومتغيرات. لذلك فإن هذا المدلول، مدلول البيئة، آم، بيتغير بمفهوم الزمان والمكان. وعندنا لها تايبس، عندنا بيئة حضارية، بيئة طبيعية، بيئة جغرافية، بيئة اجتماعية. آه، غير ان للبيئة مدلول اصطلاحي معناه الوسط أو المكان اللي بيعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وبالتالي مدلول البيئة بيمتد ليشمل كل ما يحيط بالإنسان من مجال حيوي، سواء هواء أو ماء أو تربة أو ما إلى ذلك. طيب، عناصر البيئة. عناصر البيئة عناصر البيئة زي ما قلنا بتتنوع، يعني عناصر البيئة متنوعة. أول حاجة التربة. التربة اللي هي البيئة الأرضية، وزي ما كنت بشرح من شوية البيئة الأرضية هي التربة، وهي الطبقة الهشة اللي بتغطي صخور القشرة الأرضية، واللي بتتكون من مزيج من المواد المعدنية والمواد العضوية والماء والهواء وما إلى ذلك. بلس الايرو أو البيئة الهوائية. In the respect of air. In the respect of air. And in Egyptian environmental law, one of the most important principles regarding to providing protection of air is the definition of air. It's a mixture. The definition of air, or air can simply define as a mixture of gases constituting air in its known percentage and natural properties. And in the provision of such law, it is the ambient air with the workplaces and air enclosed and semi-closed places. Also, the definition of air pollution. Air pollution means that any change of the properties or specification of the air, of the natural air, that results either in hazards of human health or to the environment, whether resulting from natural factors or human activities, including noise and offensive of environmental protection. Also, environmental law
define environmental protection as protecting and promoting the components of environment and preventing and reducing their degradation or pollution. These components encompass air, seas, internal water, including the River Nile, lake, lakes, and subter rainwater, water, land, natural protectors, and other natural resources. Also, uh, Egyptian law defined environment as biosphere, which encompass living organisms together with substance it contains and the air, water, soil, and the surrounded it, as well as establishment set up by a human being. Also define closed public places as a places which in the form of integrated building and that receives no incoming air except from designated uh, inlets. Vehicles for public transport are considered closed places also. Finally, semi-closed places it can simply define as public places which is in the form of non-integrated building with direct access to ambient air and which cannot be completely closed. العنصر اللي بعد كده البيئة الهوائية. الهواء هو كل ما يحيط من غازات لها طبيعة خاصة ونسب معروفة، والمشرع هنا عرف الهواء بأنه العناصر الغازية المحيطة بالإنسان واللي بتتكون من مجموعة من الغازات بنسب معينة. الإخلال بهذه النسب يمثل تلوث هوائي. هذا فيما يتعلق بالجانب الثاني من البيئة وهو الاير. هيفضل لنا الووتر ونكمل بعد كده إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هنكتفي بهذا القدر في محاضرة